fluctuation. In energy fluctuation, here temperature is represented in canonical. Actually, it is a closed system. In this closed system, we are concentrating on the temperature, and here here fluctuation is not taking place in the temperature. Here the fluctuations is happening only in the energy. Means energy is exchanging between the two systems. From the system to reservoir, energy is exchanging. So this partition function, first what we have partition function z equal to exponential of minus beta epsilon I. This consider this as a first equation. Next I am writing E bar equal pi ei. Here what we can write is ei exponential of minus beta ei times of exponential of minus beta ei, where denominator term is only exponential of minus beta ei. So writing this as an energy function, E bar is the energy function. This denominator term, exponential of minus beta ei, is representing as a partition function z, and the numerator ei times of exponential of minus beta ei. The numerator term ei terms of exponential of minus beta ei is representing as what? Minus dou z by dou beta, minus dou z by dou beta. Just I am making square to the 13.2 equation. After performing square, what we will get? E square of partition function. E square we can write as E square times of exponential. Just written derivation is in the beside. What we have here? E square times of same exponential term by denominator times same times of exponential function. This denominator is concentrating as a partition function z, and the numerator E square times of exponential of minus beta ei is, so the numerator is writing as d square z by dou beta square. The numerator term is writing as minus dou square z by dou square z by dou beta square, and the denominator is writing as a partition function z. Now what I am doing next to dou z by dou beta, we can also write dou z by, this is called energy variance here. E square is called as energy variance. This energy variance term also can be written as minus dou z by dou beta term. What we have minus dou z by dou beta can be written as partition function 1 by z times of dou square z by dou square beta. This is first term. Minus second term. What is second term? Minus 1 by z square of dou z by dou beta whole square. So what is the difference between the two terms? In the first term, we have a square is inside dou square z by dou square beta. Whereas in the second term, what we have? Whole square. Dou z by dou beta whole square. So this first function I am writing as E square bar. The first function I am writing as E square times of bar minus the second function I am writing as E bar whole square. The first term is E square of whole bar. This one I am writing, this equation. This first equation is E square ki whole bar. My second equation is E bar whole square. This one, now I am calculating energy variance. What is delta E here? Delta E is called as energy variance. Delta E square is called as energy variance. The beside derivation is a handwritten derivation is explained very clearly. Next, now we will see the specific heat CV. Now, what is specific heat CV formula? We have the specific heat CV equal to, we have dou E by dou T. The specific heat CV equal to dou E by dou T. This dou E by dou T I am writing as dou E by dou beta. Next, dou beta by dou T. This specific heat is writing as dou E by dou beta by dou T. And as we know, dou beta by dou T is called as K beta square. Dou beta by dou T is called as minus K beta square. So what we will get answer? Dou E by dou beta times of minus times of K beta square. Minus terms of K beta square. So this is called as specific heat CV. So this CV again I am writing as this dou E by dou T is taken as energy variance. Here what is energy variance? Energy variance is delta times of E whole square. This is energy variance times of minus K times of beta square. So finally I calculated specific heat. After calculating of the specific heat, now we will say fluctuations ratio. What is the fluctuation ratio here? The fluctuation ratio
can be represented as delta E by E. The fluctuation ratio can be represented as delta E by E. What is this delta E by E? Energy variance. What is energy variance? Energy variance is delta times of E whole to the power of 1 by 2 by E. Delta E whole to the power of 1 by 2 times of E. This delta E whole to the power of 1 by 2 can be also expressed as K times of T square times of CB. K times of T square times of CB whole to the power of 1 by 2. K T square CV whole to the power of 1 by 2 by E is written as it is. Here I am taking E value as NKT and CV values of NK. So substitute in the 13.7. So what is numerator we have? KT square. In place of CV, I am substituting NK. In case of CV, I am substituting NK. And to this one, whole to the power of 1 by 2 we have. In the denominator term, at the place of E bar, I have NKT. So this K and K square whole to the power of 1. So TT is cancelled and we will get as delta E by E. We will get delta E by E as 1 under root of 1 by root N. We will get under root of root N. So this is the fluctuations in energy. Again, just we will see the overview what we written. Fluctuations in energy means here temperature, no changes in the temperature. Only exchange of energy is taking place in the system and reservoir. First, writing the partition function. From the partition function, write E bar and E bar square, E square bar. Next, from that, write the derivative function minus dou Z by dou beta in energy variance format. Again, take specific heat, substitute we get one value of specific heat and calculate the energy fluctuation ratio. So this is a fluctuation in energy. Next, we will see fluctuation in pressure. So here variations in the system property across equilibrium value, some changes is taking place. Those changes is we are calling as fluctuation. Those changes is called as fluctuation. Now we will see fluctuations in pressure. What is fluctuations in pressure? Actually, what is fluctuations? Variations system properties lo variations outunayi. So the variation taking place in system properties at equilibrium condition. Across the equilibrium, some changes is taking place. So here fluctuation in pressure means we will use the term enthalpy. Enthalpy is directly affecting the system properties or external changes or some deviation in the original value. So here what is the fluctuation in pressure means enthalpy is directly affecting the system properties is called as fluctuation is pressure. So where is this point is written here? Enthalpy is directly written to the system statistical properties. Enthalpy అనేది system యొక్క statistical properties కి affect చేస్తుంది అన్నమాట. This is called as fluctuation in pressure. So after writing the definition, we have small derivation part. So here the pressure is variation of pressure is taking place in the small region of the system, not whole system is affecting. Small region of the system is affecting. So we will see the derivation part. So here what we have mean square pressure fluctuation. This mean square pressure fluctuation is represented with delta P. Delta P whole square is equal to what is the formula? K beta times of temperature T by V times of KT. What is KT here? KB is Boltzmann constant, T is the absolute temperature, isothermal compressibility, where KT is isothermal compressibility. So this is one of the short question is given at the end of the textbook. Explain about mean square pressure fluctuation. In mean square pressure fluctuation is represented with delta P square, which is equal to K beta T times of V of KT, where KT is isothermal compressibility, K beta is Boltzmann constant, T is the absolute temperature, V is volume. In the energy variation, we saw change of energy, delta E by E. What we got answer is directly proportional to 1 by root N. N is number of particles. So here, whatever the fluctuations is taking place, it is in the order of 1 by root N. So this is about fluctuations of pressure. Next, we will see the fluctuations in enthalpy.
Next to this fluctuations in enthalpy. What is enthalpy for equation here? Enthalpy equation equal to H equal to U plus PV. Enthalpy expression we have H equal to U plus PV, where U is internal energy, P is pressure, and V is volume. So there is a small variation is taking place across the enthalpy. What is the formula we are using here? Here, what are the terms? U is internal energy, P is pressure, V is volume. So the changes in enthalpy variations, delta H square is equal to K beta times of T square times of C of P. What is K beta here? K beta is Boltzmann constant, T is the temperature, and Cp is the heat capacity. Heat capacity. So here what we will call enthalpy H is directly proportional to Cp. Enthalpy H is directly proportional to Cp. So fluctuations in energy is what we discussed, delta E by E is directly proportional to 1 by root N. This is fluctuations in energy. Next, what we discussed, fluctuations in pressure. Fluctuation in pressure, we wrote delta P square equal to K beta T by T K T V K T. Next, enthalpy. Enthalpy, what we discussed in enthalpy, H is directly proportional to heat capacity CV. H is directly proportional to heat capacity CV. This can be expected as one of the short questions is fluctuations. Next, we will see next unit 4. What is phase transition? So in block unit 13, we have only the fluctuation of energy, fluctuation of pressure, fluctuations in enthalpy. Now we will see the phase transition. Phase, what is the meaning of phase transition means? When it is transforming from one state to another state, some changes is occurred. What are the changes here? Like temperature is changing, or pressure is changing, or free energy state is changing, is called as a phase transition. Now we will see the phase transition introduction and what are the points is there in phase transition. In this phase transition, what we have is changes that are the properties of the system. System యొక్క properties lo changes is taking place. Which are the parameters are changing here? Like temperature and pressure is changing. This is mainly discussing about energy, free energy state. Again, this phase transition, we have first order phase transition and second order phase transition. So in this phase transitions, we have two types. It is classified as two, first order phase transition and second order phase transition. So based on the how much, whether it is the system is in continuous state or whether the system is in discontinuous state, based on we will classify as a first order and second order phase transition. Now we will see about, before discussing phase transition, we will see the what is Brownian motion. Here the particles are irregular particles. Suppose here what is this? Some water is observed and take a water, observe this water under the microscope. Here we will see the pollen grains. What are the characteristics this pollen grains having is said by Brownian. Robert Brownian in 1773 to 1858. So for that we are calling this as a Brownian motion. So what is the first point in this Brownian motion? The particles are erratic and irregular. So the particles in this is not arranged in a regular pattern. Here the particles are arranged in irregular pattern. This is the first point. Next, the path of the pollen grain is continuous. So if you are taking any one particular pollen grain inside, there is no tangent path to the, it is grain is continuous. It has no tangent at any point. That is the second one. Next, third, even the particles are close. They are moving. They are not linked with one another. Even the particles are looking very close. All the particles are independent with each other. That is the third point. So, what is the first point? Take a water, observe that under the microscope, we will see the pollen grains. Using these pollen grains, we can make some conclusions. What are the first? The particle motion is irregular. This is the first point. Next, second point is the path of the pollen grain is continuous. No tangent at any point. Third one is it is looking very closer, but each particle is independent of each other. Independent. Each particle has its own properties and characteristics. Next, we will see the next point. As temperature is increasing, this motion of the particle is active. Temperature increases, the particles యొక్క motion అనేది active state లో ఉంటుంది. The motion of the pollen grains are never ceases. Next,
Viscosity is decreased as the motion of becomes more active. Suppose when the particle's motion is very active, the what happens to the viscosity? Viscosity is decreasing. These are the points of the Brownian motion. Next, we will see the classification of phase transition. This phase transition is classified into two types. What is the first one? Inherent phase classification. Another is the modern phase transition. First one is the Herrnfest classification. We will see what are the points we can discuss in this. This is unit 4, is it? 14. Okay. Phase transition means changes occurred in the microscopic system's microscopic properties. The changes is taking place. What are the meaning of changes? Solid is converting to liquid, liquid is converting to gas. So because of this, some temperature pressure లో changes వస్తుంది అనమాట. Next, Brownian motion is completed. Uh, Next, we'll see classification of phase transition. In classification of phase transition, it is two types. First is Herrnfest classification. Second one is modern. First one is Herrnfest and second one is modern. Modern phase. First, we will see Herrnfest classification. Herrnfest classification, again, it is categorized into two. What is the first one? First one is first order phase transition. Second is second order phase transition. In first order phase transition, it is again two types. First order phase transition and second order phase transition. So, if it is how to differentiate this first order, second order? See here, in the first order phase transition, there is a discontinuity in the system. A small part of the system, there is a discontinuity. Discontinuity unte continue లేదు. Discontinuity of the system unte that is first order phase transition. What is second order phase transition? In that first derivative is continuous. Second derivative is discontinuous. First derivative is continuous. Second derivative is discontinuous. Second part ఏమవుతుంది? Discontinuous. This is called as second order phase transition. So, we will see the classification is based on the behavior of thermodynamic free energy. Based on the free energy, it is categorized as first order phase transition and second order phase transition. Based on the discontinuity, by seeing the chemical potential and free energy, we are dividing into two. So what is first order phase transition? Either temperature or pressure లో discontinuity ఉంటుంది అనమాట. Discontinuity అంటే no continuous. Suppose ఒక wave form తీసుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి discontinuity ఉంది ఇక్కడ. Clink, it is discontinuity, not continuous. The discontinuity is called as first order phase transition. So this discontinuity is due to this discontinuity with respect to the temperature or pressure is called as first order phase transition. So what are which are the factors changing because of this first order phase transition? Because of first order phase transition, latent heat, enthalpy, entropy changes is taking place. What are the examples of first order phase transition? Solid is converting into liquid, liquid is converting into gas is called as first order phase transitions. Next, come to second order phase transition. In second order phase transition, first derivative లో continuous, in the second order derivative లో discontinuous ఉంటుంది అనమాట. అంటే మొత్తం ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో కంప్లీట్ గా డిస్కంటిన్యూగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ లో కంటిన్యూగా డిస్కంటిన్యూటీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు లాస్ట్ కంప్లీట్ గా డిస్కంటిన్యూ ఉంది. Whereas in second order phase transition లోనేమో first derivative is continuous, second derivative is discontinuous. I will show on this one here. Where see here in second order phase transition. In second order phase transition, it is continuous in the first derivative. First derivative lo continuous undi. Whereas in the second derivative, it is it is discontinuous in the second. This is important point. This is discontinuous in the second derivative. So second derivative example is converting from ferromagnetic phases to paramagnetic
ఫెర్రో నుంచి పారాకి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వి విల్ సి మోడరన్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే వేరియేషన్ is taking place with respect to the pressure and change అనేది రాయాలి. What is first order phase transition? What is second order phase transition? In first order pressure, there is exhibited discontinuity. Complete discontinuity ఉందా? In the first order of the free energy, complete discontinuity ఉంటుంది first order phase transition. Next, first derivative లో continuous ఉండి సెకండ్ డెరివేటివ్ లో డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ లో డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటే అది సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ రాసి ferromagnetic material is converted into paramagnetic material అని ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. There are some other also there third order, fourth, fifth order phase transitions కూడా ఉన్నాయి. That is called as higher order phase transitions అనమాట. Next we will see what is modern classification. Again, this modern classification is also means same మనం first యొక్క extension part అనమాట. Again here we will see what is first order, what is second order, what is higher orders. Again in the what we will call in first order phase transition. In first order phase transition, latent heat term we are using. These transitions is taking place for some amount of energy. What happens here? It is changing from normal state to mixed state. Normal state to mixed phase. So some heat is added, so it is changing from normal state to mixed regime. Next, mixed to the abrupt changes. We will see that one here. So in first order, what we have to write in first order phase transition? In first order phase transition, latent heat is involved. So if heat is involved, and either energy is releases or energy is absorbed. Some fixed amount of energy is either releasing or absorbing. Latent first point ఏం రాయాలి ఇక్కడ? latent heat అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ లాటెంట్ హీట్ అని చెప్పాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్ ఉందని చెప్పాలి. కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టాంట్ ఉందని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఫేజ్ రిగివి. మిక్స్డ్ ఫేజ్ రిగివి అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సమ్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద transition. For one system transition is completed, in another system transition is not completed, so that is called mixed phase regime. Here what is written? The system existing in a state where some parts have in a system some parts have completed the transition and some of the things are not completed the transition. That is called mixed phase regime. Suppose here boiling water contains vapor bubbles or mixture of ice and water. These are the examples of first order phase transition. So here quenched disorder effect. So in first order phase transition, there is a discontinuity. This discontinuity is also called as disorder effect. There is a disorder effect or there is a breaking point. It is not continuous. So instead of a particular point, it is taking, here the transformation is taking place over a range of temperatures. So what is the meaning? The transition is not happening at particular point. The transition is happening for some range of temperatures. Across this temperature, the transition is taking place. Across this temperature, transition is taking place. So that is called as quenched disorder effect. Next, what we have? Hysteresis. Here, superheating, supercooling, or comes under hysteresis loop. Superheating and supercooling is comes under hysteresis loop. So what are the things you will mention in modern classification? In modern classification, the first point is latent heat is involved in this. What is the first point we have? In the first order phase transition, in this latent heat is involved. That is the first point. Temperature is fixed. Temperature is constant. That is second point. What is third point? There is some mixed phases. What is the meaning of mixed phases? Suppose at one part transition is completed, at some other part transition is not completed. At one part transition is completed, in some other part transition is not completed. Next, one more what we have, disordered effect. There is a in first order phase transition, it is discontinuity on చెప్పేసి. So disorder. So suppose I am taking a graph. This transition is not taking place at particular point.
So this transition is taking place from some specific region for some particular temperatures. This is called as quench disorder effect. Next, hysteresis. Superheating or supercooling is calling as hysteresis. Now we will go to the second paragraph. So what we have in the second paragraph? Second paragraph is explained about the second order phase transition. This second order phase transition also called as continuous phase transition. So what is the continuous phase transition? First డెరివేటివ్ లో కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, సెకండ్ డెరివేటివ్ లో డిస్కంటిన్యూటీ ఉంది, ఫస్ట్ లో కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ లో కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, సెకండ్ డెరివేటివ్ లో డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్. It is the continuous phase transition. So what are the examples? Ferromagnetic substance is converting into paramagnetic substance. This is one example. Next, type 1 superconductor is converting into type next type 1 superconductor. This type 1 superconductor phase transition with zero magnetic field. Zero magnetic field type 1 superconductor. This is another example. Next, superfluid transitions is also comes under second order phase transition. So higher order phase transitions is also there. That is explained by Coster-Litz-Tollest. So in this, if you get this as a essay question, classification of phase transition is explain about NFS classification and explain about modern classification. In the modern classification, you explain about these two paragraphs. In the first paragraph is related to first order phase transition. Second paragraph is related to second order phase transition. Cover these two is enough for the word classification of phase transitions. And next come to the next topic. What is phase transition of first and second kind? Suppose here I am taking some region R. Take some region R. First, we will see here what is happening in the first order phase transition and what is happening in the second order phase transition. Take some particle, take some particle to this one, surrounded by other particles. Surrounded by other particles. All the particles are here, surrounded by other particles. Very particles here. Here we are considering positive Z axis. Here we are considering positive with the region R. What is capital R? Capital R is region. So here what is explained? A region R. We are concentrating on a region R with Z plane, and Z, capital Z of Z comma V is the partition function. What is Z of Z comma V? Here Z of Z comma V is the partition function. To this partition function, here we are concentrating on positive Z axis. So zeros, all these are zeros of the partition function. Like these circles we have, no? All these are zeros of the partition function, like this. All these are zeros of the partition function. So to this one, with some region, I am applying pressure P and V, then the equation is rewritten. What is the equation we have? Equation is beta times of P of Z equal to limit V tending to infinity, V 1 by V log Z of Z comma V. So what is this actually here? Function. F is a function. Because there is no zeros near this part real axis, then we have function f of Z. F of Z equal to 2, or textbook lo meena beta times of VPZ icharu. This beta times of VPZ can also be written as F infinity of Z. F infinity times of Z. This function is writing as limit V tending to infinity 1 by V log Z comma V. So this log Z comma V is the partition function. So here from this, write one difference log Z ki 1 by Z laga rasunnaramma. So one we are writing 1 by V term, 1 by V equals Z times of F of Z by dou Z. Here I am concentrating on pressure, volume and number of particles are nu. Here I am concentrating on three things: pressure, volume and nu. Then what happens? So now the original region is splitting into the two regions. Original region is split into two regions. What are the two regions here? One point is there.
This is region R1. This is region R2. Two regions. This is called critical point Z equal to Z0. Here, so what is given? The lines of zeros move close to the real axis. So all the lines, all the particles, lines of zeros of the partition function. The lines of the zeros of the partition function. All the elements are moving close to the region 1. Very few elements are present in the region 2. Region 2 లో మనకు very less elements ఉన్నాయి. Region 1 లో more elements are presented in the region 1. Where so these two regions are meeting at a point Z equal to Z0. These two regions are meeting at point Z equal to Z0. So at Z equals Z0, pressure is remains continuous. So ఇక్కడ వరకు మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనమాట. సో ఇక్కడ పార్టిషన్ ఉంది కదా ఈ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అంటాము. దిస్ ఇస్ సెకండ్ డెరివేటివ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ యాక్చువల్ మనకి థీమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వరకు ప్రెషర్ కంటిన్యూస్గా ఉంది. ఇక్కడ వరకు మనకు ప్రెషర్ కంటిన్యూటీ ఉంది. రీజియన్ 2లో వచ్చే వరకు ప్రెషర్ డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అనమాట. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంది? సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇన్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, రీజియన్ 1 ఈస్ కంటిన్యూస్. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ లోనేమో కంటిన్యూస్ ఉంది, సెకండ్ డెరివేటివ్ లోనేమో డిస్కంటిన్యూటీ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్. సో ఈ ఆన్సర్ వస్తే మనం ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్ ఏంది టాపిక్ది? ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం ఏం రాయాలి ఎగ్జామ్లో? సో ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం ఏమి రాయాలంటే ఎగ్జామ్లో మనకు ఫిగర్ నెంబర్ టెక్స్ట్ బుక్లో 14.1 ఉంది, 14.2 ఉంది అనమాట. 14.1 డయాగ్రామ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, 14.2 ఇస్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. సో డయాగ్రామ్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉంది. పార్టిషన్ ఫంక్షన్ విత్ పార్టికల్స్ ఈజ్ అక్రాస్ ద రీజియన్ ఆర్, రీజియన్ ఆర్ లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉందని రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం రాస్తాం? ఇట్ ఈస్ పార్టిషన్ Z ఈక్వల్ Z0 దగ్గర పార్టిషన్ అయింది. సో ప్రెషర్ అనేది కంటిన్యూస్, ప్రెషర్ ఈస్ కంటిన్యూస్. ఇఫ్ ప్రెషర్ ఈస్ కంటిన్యూస్, దిస్ ఈస్ initial pressure is continuous, next here it is discontinuous. So this diagram represents second order phase transition. That one is the first order phase transition. So second order phase transition, the two regions R1 and R2 are meeting at each point at Z equal to Z0. The 2 points are meeting together. Now we will see here. What is the first one? This first graph is pressure with respect to volume. Here we are taking pressure with respect to temperature. What is happening? Like this, it is there. So this is first order phase transition. Actually this is like a slope we are getting. This is like slope we are getting. So this point is Z equal to Z0. Z equal to Z equal to. So x-axis ఏమో పార్టిషన్ ఫంక్షన్ Z తీసుకున్నాం, y-axis ఏమో ప్రెషర్ తీసుకున్నాం. సో x-axis లో Z తీసుకున్నాము, y-axis లో ప్రెషర్ తీసుకున్నాము. మనకు వచ్చిన గ్రాఫ్ ఏంటంటే స్లోప్ టైప్ గ్రాఫ్ వస్తుంది, నాట్ ఏ లీనియర్ టైప్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఎ డిస్కంటిన్యూటీ ఇన్ ద గ్రాఫ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు డిస్కంటిన్యూటీ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ గ్రాఫ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పార్టిషన్ ఫంక్షన్ Z అండ్ 1/వాల్యూమ్. సో అక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ కంటిన్యూటీ లేదు. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు పైకి వెళ్ళాలి కదా, ఈ పైకి వెళ్ళకుండా ఇలా వచ్చింది ఏమవుతుంది? ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఈ స్పేస్లో మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as discontinuity. This is discontinuity. This line is called discontinuity. Again I am showing. యాక్చువల్లీ మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి ఇట్లా వచ్చేసింది కదా గ్రాఫ్. ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ కావాలి, పైకి వెళ్ళాలి, కానీ పైకి వెళ్ళకుండా ఇట్లా వచ్చేసింది అన్నమాట. సో ఇది మనకి ఏ అంటాము. ఏదైతే స్మాల్ బ్రేక్ వచ్చిందో ఆ బ్రేక్ లో మనం వర్టికల్ లైన్ ఇన్సర్ట్ చేసి, సో దెర్ ఇస్ ఏ discontinuity along x direction. Partition function Z is taken along y direction 1/volume times of the
partition function is taken. Next, third graph. What we have in third graph? Third graph, no, there is a flat region from two volumes BB to BA. So ఇక్కడ volume versus pressure కి గ్రాఫ్ వేసేసారు. Volume versus pressure. Volume versus pressure ఏమవుతుంది? First it is decreased. Again it is flat. Again it is decreased. So this flat point is mixed. This first flat. ఇక్కడ B to A అనేది flat ఉంది. From BB to BA. This is about 3 graphs. So what is the first graph? There is a discontinuity. Points ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. So this is the exact position of the first order. Discontinuity అనేది slope దగ్గర మనకి discontinuity వస్తుంది. Slope దగ్గర discontinuity. This is the exact position of the first order. Function is continuous, but this first order derivative is discontinuous. Next second graph లో మనకి ఏముంది? సెకండ్ గ్రాఫ్ లో మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది. యాక్చువల్లీ పైకి వెళ్ళాలి, పైకి వెళ్ళకుండా డౌన్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ మధ్యలో గ్రాఫ్ లో మనం ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసి దెర్ ఇస్ ఎ డిస్కంటిన్యూటీ ఫ్రమ్ A to B అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంది? హియర్ గ్రాఫ్ ఈస్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్. ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్. సో ద కర్వ్ బికమ్ ఫ్లాట్. B to A వరకు కర్వ్ అనేది ఫ్లాట్ ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఇందులో సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్. What has this second order phase transition? In second order phase transition, first derivative రాస్తున్నాము, second derivative రాస్తున్నాము. What is first derivative? The first derivative is with respect to pressure dou P of Z by dou Z. This is first order derivative. What is second order derivative? Again differentiation dou square P of Z by dou Z square. This is second order. So here in second order derivative, helium 1 is converted to helium 2. Ferromagnetic material is converting into paramagnetic material. Non-ferromagnetic materials is converting into ferromagnetic material. There is abruptly small, so chala structural changes is taking place of the body. It is a abruptable changes in the structural symmetry of the body. The overall state of the body changes continuously. Actual overall గా కంటిన్యూగా ఉంది, బట్ a small part of the symmetry is discontinuity. This is about second order phase transition. So టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇక్కడ ఏ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలి మనం ఇందులో? సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ phase transition is what? D times of P of Z by dz. This is first order phase transition. What is second order phase transition? D square of P of Z by dz square. This is second order phase transition. Next examples ఏంది? లిక్విడ్ హీలియం 1 నుంచి లిక్విడ్ హీలియం 2 కి కన్వర్ట్ చేయడం is one of the example of second order phase transition. Next, నాన్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ స్టేట్ నుంచి ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ స్టేట్ కి కన్వర్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ స్టేట్ నుంచి పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కి కన్వర్ట్ చేయడం. All these are the examples of the second order phase transition. Overall looking is continuous. Overall the system manaki continuous kanipistundi, but small part of the system is discontinuous. Overall of the system is what? Continuous. Only small part of the system is discontinuous. This is about second order phase transition. Next we will see Ising model. What is Ising model? Here we are seeing phase transition of second order. Phase transition అంటే ఓవరాల్ సిస్టమ్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, సమ్ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ స్పాంటానియస్ ప్యూర్ టెంపరేచర్ అంటాం కదా, స్పాంటానియస్ టెంపరేచర్ వితౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వితౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ వితౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆల్ ద స్పిన్ పార్టికల్స్ ఆర్ అలైన్డ్ ఈవెన్ without external magnetic. Spontaneous magnetization M is there. Before Curie temperature, magnetization M is there. After Curie temperature, magnetization is 0. So before Curie temperature, TC ki before, without external magnetic field, all the spins are aligned even order. When the temperature is increasing, spins are flipping randomly and zero magnetization. So what we will write in this paragraph is
before Curie temperature, there is some magnetization and all the spins are arranged evenly. All the spins are arranged evenly. So after, this is before part. After when extra no magnetic field is zero. Here no magnetic field equal to zero. After when external some magnetic field is applied above Curie temperature, all the spins are randomly oriented. Spin direction change అవుతాయి. All the spins are randomly oriented. At that time, the magnetization value is more. At that time, the magnetization value is more. So this is about Ising model or phase transition. Now we will see in this what is given. In this, the body is changes continuously and spins are arranged in same direction, evenly arranged. Some spontaneous magnetization అనేది ఉంటుంది. Whenever above Curie temperature, the spins are randomly oriented. Then the spontaneous magnetization is zero. So temperature TC ki TC Curie temperature ki before some magnetized value there. Above Curie temperature, the magnetization value is zero. Here, no magnetic field is applied. Here, magnetic field is applied. This is about Ising model. Net magnetization is zero. Next spins. Here spin, each lattice లో spin variable ఉంటుంది కదా. These spins we can write upward direction or downward direction. For the upward direction, we will call spin as +1. For downward direction, we will call spin as -1. Based on this, some expressions is given. Suppose epsilon value is greater than 0. Suppose epsilon value is greater than 0. We will call it as ferromagnetic. Here spins are oriented in parallel. Spins are oriented in parallel, that is given here. If epsilon is greater than 0, the spins are oriented in parallel. Suppose epsilon is lesser than 0. Then the spins are aligned in anti-parallel. Parallel oriented lo unte manaku epsilon is greater than 0. If it is anti-parallel oriented, then epsilon is less than 0. So here we have few terms. Total energy calculation. Total energy E equal to, this equation we will get. Total energy E equal to S of I, S of J. I will write the equations. Total energy equation. Total energy equation E equal to S of I, S of J minus mu H times of sigma I is equals to 1 to N S of I. Here Ij represents the sum of overall nearest neighboring pairs. Minus epsilon times of S of Ij and the interaction between the adjacent spins. Next, the third point is, third variable is the interaction between the external magnetic. So this third term is in presence of external magnetic field. Mu H times of sigma I equal 1 to N delta N is in presence of external magnetic field. This is in terms of in presence of external magnetic field. Using this, what is written here? See here, delta I, J, Si, all these terms. Delta I, J, delta I, Si is written as delta I, delta J. Ej is as it is minus mu H of delta I. Next, in presence of magnetic field, this is without the presence of magnetic field. So we derived, and let us total number of pairs is here important. Total number of pairs is gamma times of n by 2. This gamma times of n by 2 is called as total number of pairs. Total number of pairs. The total number of pairs is equal to gamma n by 2. So what is this topic we discussed? This is the topic of phase transition of first kind and second kind. So phase transition of first kind and region are the explain చేయాలి. 2 diagrams explain చేయాలి. ఈ 2 diagrams explain చేసినాక 3 graphs explain చేయాలి.
ఈ 3 గ్రాఫ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అని రాసి అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఐజింగ్ మోడల్ రాయాలి. ఐజింగ్ మోడల్ ఏంది? బిఫోర్ క్యూరీ టెంపరేచర్ దెర్ ఈస్ సమ్ స్పాంటానియస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఉంది. ఆఫ్టర్ క్యూరీ టెంపరేచర్ ది స్పాంటానియస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఇస్ 0. బిఫోర్ ఏమో స్పిన్స్ ఆర్ ఈవెన్లీ అలైన్మెంట్ అయింది. ఆఫ్టర్ క్యూరీ టెంపరేచర్ టీసీ ఏమవుతుంది? ద స్పిన్స్ ఆర్ ర్యాండమ్లీ ఓరియంటెడ్ అని రాసి ఈ స్మాల్ డెరివేషన్ స్టెప్స్ రాయాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ which topic we discussed is phase transition of first and second kind. Next we will see the next topic. So this is completed. So in this you can expect one essay question. So So 13, 14 units completed. Next we will come to the Ising models. What we have in Ising model, what is Ising model we will see. What is Bragg-Williams approximation of one-dimensional Ising model. First we will see Ising model. This 15th unit. Here in this we have only two topics. What is Ising model and what is Bragg-Williams approximation. First we will see Ising model. So what is Ising model? Here we are studying the behavior of the system, whether the spins are positive or negative, how the fluctuation is taking place. In classical mechanics, how the fluctuations is represented. In statistical mechanics, how the fluctuations are represented. And what is Bragg-Williams is saying about this one. Approximation of Ising model, we will see. So we will see the first topic, using Ising model. What we will study using Ising model? Using Ising model, we will study the behavior of the interacting system. Interacting system behavior we will study. Using Ising model, we will study the behavior of the system. And we will study about the magnetization and phase transitions. We will see the behavior of the system and we will see the using Ising model. We will study the behavior of the system. We will study about the magnetism and we will study about the phase transitions. Here the spins is either positive direction or negative direction. In classical mechanics, the fluctuations is taking place via spin interacting is via spins is interacting via fluctuations. Whereas in statistical, spin is flipping due to tunneling effect. So this spin effect, how it is spinning? Here this is spinning due to the fluctuations. In the classical law, in classical, the spinning action is taking place due to fluctuations. Whereas in statistical mechanics, the spinning action is taking place due to the tunneling of effect. Next, we will see this Ising model. Here, using this Bragg-Williams, we are not concentrating on individual spin. We are concentrating on a collection of spins instead of individual one. What is written here? In Bragg-Williams approximation simplifies the Ising model by replacing individual local spin. Individual local spin is replaced interaction with the single one using average interactions. And instead of a single, we are taking group of average of interactions we are using.
So this is called zero order approximation. Bragg's-Williams approximation is called a zero order approximation. So this is introduction. So introduction lo manam ikkada em points mention cheyali. Spin is either positive direction or negative direction. Two possibilities untai spin ki. So it is interacting with neighboring spins using exchange interaction. Next, classical mechanics law, classical Ising model law, the spin is interacting using fluctuations. Spin interaction also using fluctuations. Whereas in quantum version law, spin interaction is due to, in quantum law, spin interaction is due to tunneling effect. So ఈ టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల జరిగే టన్నలింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల జరిగేదేమో క్వాంటమ్ లో, ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల జరిగేదేమో క్లాసికల్ ఐజింగ్ మోడల్ లో. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బ్రాగ్స్-విలియం అప్రాక్సిమేషన్ అనేది చెప్పాడు. ఈ బ్రాగ్స్-విలియం అప్రాక్సిమేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as జీరో ఆర్డర్ అప్రాక్సిమేషన్. ఈ బ్రాగ్స్-విలియం అప్రాక్సిమేషన్ ఇస్ జీరో ఆర్డర్ అప్రాక్సిమేషన్ అని కూడా అంటాము. నెక్స్ట్ విల్ సి ఐజింగ్ మోడల్. Here, what is the partition function here? Tc is the critical temperature as we know. Here, what is the partition function? Here, the partition function Z is equal to sigma times of exponential of minus beta E. As we know the partition function. So here I am writing for some certain temperatures, energy. Here I am writing energy equation. Energy equation E rho equal to E naught times of J sigma plus E naught times of B sigma. So equation 1, equation 2, equation 3. Just refer these equations and here. What is the partition function? Z is equal to exponential of minus beta times of ES, where beta equal to 1k beta T. Next, what is total energy? Total energy is in terms of J and in terms of magnetic field B. Ikkada B anedi in terms of magnetic field. J anedi bond strength. What is J here? J is interaction due to the bond strength, interaction due to the magnetic field B. So ఇక్కడ నుంచి మనం free energy function రాస్తున్నాం. Free energy is equal to formula. What is the formula for free energy? Free energy formula equal to minus k beta times of log k beta times of limit n tending to infinity logarithm of Z comma B. B is the magnetic field. Z is a molecular interaction with respect to bond strength. So మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఫైనల్లీ magnetization of free energy రాస్తున్నాము. What is magnetization of free energy? Magnetization of free energy M equal to minus dou by dou beta times of f of B comma T. This is magnetization energy. సో ఎగ్జామ్ లో మనకి బ్రోనియన్ మోషన్ గురించి అడిగితే ఏం రాయాలి మనం? దిస్ బ్రోనియన్ మోషన్ టాపిక్ ఎగ్జామ్ లో వస్తే మనం ఏం రాయాలి? ఇన్ దిస్ బ్రోనియన్ మోషన్ లో మనం ఫస్ట్ ఒక పార్టిషన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఒక పార్టిషన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ J రాస్తున్నాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాసి పార్టిషన్ ఫంక్షన్ రాసి 4 ఈక్వేషన్స్ మెన్షన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ యావరేజ్ మ్యాగ్నటైజేషన్. ఫైనల్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ యావరేజ్ మ్యాగ్నటైజేషన్. వాట్ ఈస్ యావరేజ్ మ్యాగ్నటైజేషన్? Average magnetization M equal to minus dou by dou beta of average magnetization M equal to minus dou by dou B times of f function f comma B comma T. This is the magnetization formula with respect to temperature. And here the important point is the result is in negative sign. This negative represents is the potential to first derivative of the free energy. Discontinuity first order derivative lo undi, which represents discontinuity unnattu anamata. The derivative of the free energy of the derivative. So with respect to the magnetic field strength, this is first second order derivative. Over second order derivative ante overall system is continuous, inside subsystem is discontinuous. Next we will see Bragg-Williams approximation of one dimensional Ising model. Here we will take spins. Either spin is in upward direction or spin is in downward direction. Spin in upward direction is represented with plus symbol. Spin in upward direction is represented with plus symbol. Spin in downward direction. Spin in downward direction is represented with minus symbol. So
in spin-ups some spin down spin. ఒక పాజిటివ్ స్పిన్ ఉంటే మిడిల్లో మనకి డౌన్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఒక పాజిటివ్ వన్ సింగిల్ పాజిటివ్ స్పిన్ ఉంటే మనకి మధ్యలో డౌన్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి. వన్ సింగిల్ పాజిటివ్ స్పిన్లో ఉంటే మనకి మధ్యలో డౌన్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి. So this is about one-dimensional Ising model. Here I am concentrating on n elements. In these elements, rho 1 is taken as positive, rho 2 is taken as negative. Rho 1 is taken as positive, rho 2 is taken as negative. Now we will see how this system is writing. So suppose I am writing for positive system. Positive system I am writing. For the positive system, mu1 minus 1 S ఒకటి. Next mu2 minus 2 S plus delta minus 1. ఇది ఒకటి. This is for positive system. Next write for negative system. Same way negative system కూడా రాయాలి. mu2 minus 1. ఇంకోటి S. ఇంకోటి mu of 2 1 minus 2 S plus delta minus 1. So this is for negative spin. So 15.7 equation ఏమో మనకి పాజిటివ్ స్పిన్ కి, 15.8 ఈక్వేషన్ ఏమో మనకు కొట్టేది ఇది నెగిటివ్ స్పిన్ కి. సో పాజిటివ్ స్పిన్, నెగిటివ్ స్పిన్ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీస్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ రాసేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ. Total energy can be represented as 2s plus delta time of epsilon. So this is total energy E naught రాసాము. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ E1 తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ V2 minus V1 types of beta. సో ఇక్కడ మనము 4 ఈక్వేషన్స్ ని యాడ్ చేయాలి at a time. What is the first equation we have? Adding V1, V2, V3, V4. V1 4 equations add చేయాలి. What is V1 and V2 here? V1 and V2 are cumulative factors relating to the alignment of positive and negative spin. So first equation మనకి ఏంటి? 15.7. mu1 minus 1, mu2 minus 2 వచ్చేది first one. Next second one. Next third one. Third one ఏంటి? 2s plus delta times of epsilon. Fourth one ఏంటి? V2 minus V1 times of beta. All the equations ని అరేంజ్ చేస్తే మనకి 15.11 వస్తుంది. ఈ ఆల్ ఈక్వేషన్స్ ని రీఅరేంజ్ చేస్తే మనకి 15.11 వస్తుంది. దాని నుంచి కాస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసి టోటల్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఆఫ్ ద ఫెర్రోమాగ్నెట్ is calculated. Total magnetization of ferromagnet is n times of sin alpha by sin square alpha plus e power minus 2 epsilon by k beta t. So what is this one? This is the magnetization, ferromagnetization. So మనకి బ్రాగ్స్ విలియం అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ఐసింగ్ మోడల్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 types of spins ఉన్నాయి. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ స్పిన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ స్పిన్. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ స్పిన్ పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ స్పిన్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈక్వేషన్ ఏమో 15.7, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చేది 15.8. సో టోటల్ ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని 4 ఈక్వేషన్స్ రాసి ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ ని అటాచ్ చేసి ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ కనుక్కొని మాడిఫై చేస్తే మనకి టోటల్ మ్యాగ్నటైజేషన్ మ్యాగ్నటైజేషన్ అన్న ఫెర్రోమాగ్నెటిజం వస్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్రోనియన్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ we will see applications of Ising model in unit block 4. Here we have only 2 topics. What are the 2 topics we have? Application of ferromagnetic system. What is ordered system? What is disordered system? Next, what is order parameter? And మనకి ఇందులో only 2 topics ఉన్నాయి. ఇవి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ పారామీటర్, డిజార్డర్ పారామీటర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, ఆర్డర్ స్టేట్ అంటే ఏంది, డిజార్డర్ స్టేట్ అంటే ఏంది, ట్రాన్సిషన్ పాయింట్ అంటే ఏంది, నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టేట్. Low temperature spins are aligned in parallel fashion due to the exchange of interaction. So మనకి టెంపరేచర్ లెస్ ఉంది. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది? టెంపరేచర్ లో ఉంది. టెంపరేచర్ లో ఉన్నప్పుడు స్పిన్స్ అన్ని ప్యారలల్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉన్నాయి. స్పిన్స్ అన్ని ప్యారలల్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి. సో there is a magnetization m value, some value ఉంది మనకి.
వితౌట్ ఫీల్డ్ మనకు కొంచెం మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూ ఉంది. వితౌట్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకుండానే మనకు సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూ ఉంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆర్డర్డ్ స్టేట్. సో ఆర్డర్ స్టేట్ కి ఏం వాల్యూ పాయింట్స్? టెంపరేచర్ ఈస్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్, టీసీకి టెంపరేచర్ బిలో ఉందనుకోండి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ టీసీ తీసుకున్నా, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కి బిలో ఉన్నప్పుడు మనకి సమ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ వాల్యూ ఉంది. సమ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ వాల్యూ. మ్యాగ్నటైజేషన్ సమ్ వాల్యూ ఉంది మనకి బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. సపోజ్ ఆఫ్టర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దిస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ వాల్యూ అనేది మనకి 0 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ next disorder stage. I got above critical temperature. As temperature is increasing, what happens? The spins are oriented randomly and interaction of energy takes place. Below critical temperature, above critical temperature, conditions like if T less than Tc, temperature is less than Tc, some magnetization value is there, non-zero, some magnetization value is there. ఎప్పుడు సమ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ వాల్యూ ఉంటుంది? టెంపరేచర్ అనేది లెస్ దాన్ టీసీ ఉందనుకోండి, వీ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ ఫర్ మ్యాగ్నటైజేషన్. సపోజ్ టెంపరేచర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టీసీ, then is magnetization is dropped to 0 and the system is completely disordered. ఎక్కడ సిస్టమ్ డిజార్డర్ ఉంది? at T equal to TC. T equal to TC కండిషన్ లో సిస్టమ్ అనేది డిజార్డర్ గా ఉంది. సో ఇఫ్ సపోజ్ టెంపరేచర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టీసీ, టెంపరేచర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టీసీ అయితే మ్యాగ్నటైజేషన్ అనేది మనకి 0 వస్తుంది. సో ఈ ఆర్డర్ ట్రాన్సిషన్ లో ఈ వెరీ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టీసీ ఉంది, ఇక్కడ లెస్ దాన్ టెంపరేచర్ ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ టెంపరేచర్ ఉంది. ఇక్కడ స్పిన్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి, ఆర్డర్ గా ఉన్నాయి, అండ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ వాల్యూ సమ్ వాల్యూ ఉంది మనకి. టీసీ గ్రేటర్ దాన్ టెంపరేచర్ ఏముంటే ఏమవుతుంది? ఈ ప్లేస్ లో మానిటైజేషన్ మనకి 0 వస్తుంది. స్పిన్స్ ఆర్ randomly oriented. స్పిన్స్ ఆర్ randomly oriented. స్పిన్స్ అనేది random గా oriented. At T equal to TC. ఇంకొక కండిషన్ ఏముంది? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఇది T is greater than TC. The second condition. Third condition ఏంది? T equal to TC. T equal to TC లో మ్యాగ్నటైజేషన్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది మనము ఇట్లా చూపిద్దాము. ఇక్కడ పాయింట్ టీసీ ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్. సో సపోజ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నటైజేషన్ 4 ఉంది అనుకో, ఇక్కడ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఇస్ 4కి లెస్, 4 కన్నా తగ్గుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నటైజేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ టీసీ అబౌట్ టీ వచ్చింది అనుకో, మ్యాగ్నటైజేషన్ వాల్యూ 0 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కండిషన్స్. వాట్ ఇంట్రడక్షన్ లో వస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్ లో ఏమేమి పాయింట్స్ రాయాలి మనం? వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ స్టేట్, వాట్ ఈస్ డిజార్డర్ స్టేట్, ట్రాన్సిషన్ పాయింట్ ఏంటి, నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ డిజార్డర్ ట్రాన్సిషన్. ఒక చిన్న రెండే టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇందులో. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ టు ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ డిజార్డర్ ట్రాన్సిషన్. అంటే సపోజ్ నేను బైనరీ ఫ్యూజన్ తీసుకున్నాను అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్ రెండు బైనరీ ఫ్యూజన్ స్టేట్ అంటాము, ఆర్ఎల్స్ బీటా బ్రాస్ అంటాం అనమాట. బీటా బ్రాస్ అనొచ్చు ఆర్ బైనరీ ఫ్యూజన్ స్టేట్ అనమాట. ఇక్కడ కాపర్ జింక్ ఉంది చూడండి. కాపర్ అండ్ 2 జింక్ అండ్ 2 ఆక్యుపైడ్ బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ లో, బీసీసీ స్ట్రక్చర్ లో ఇక్కడ కాపర్ జింక్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ 740 డిగ్రీ కెల్విన్ అనుకున్నాము. 7 is a Curie temperature. Before Curie temperature some magnetization value ఉన్నది. Across a Curie temperature magnetization value అనేది డిక్రీజ్ అయింది. Above Curie temperature magnetization అనేది 0కి వచ్చింది. This is represented with some links, AA link, BB link and AB or PA link. So this is the expression. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, 16.1 డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ మనకు ఆర్డర్డ్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఉంది. ఈ ఆర్డర్డ్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ అంటే ఇది బ్లాక్, ఒక బ్లాక్ ఒక వైట్ ఉంది చూడండి. దిస్ ఈస్ బ్లాక్. ఆల్టర్నేటివ్ ఏమున్నాయి? వైట్, బ్లాక్, బ్లాక్, ఇది వైట్, ఇది బ్లాక్ వైట్ సెల్స్, ఇది బ్లాక్ వైట్ బ్లాక్. సమ్ ఆర్డర్డ్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది? డిజార్డర్డ్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్. డిజార్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్ లో ఏమవుతుంది? ఇవి 3 బ్లాక్ ఉన్నాయి,
2 white ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ 1 బ్లాక్ ఉంది, నెక్స్ట్ 1 వైట్ ఉంది, మళ్ళీ తర్వాత 2 బ్లాక్ ఉంది, నెక్స్ట్ 1 బ్లాక్, ఇక్కడ 2 white. So not in some proper order. This is disorder. This is disorder. Whereas the first one is ordered phase. Whereas the first one is ordered phase. This is the diagram about order and disorder transition. So ఏం చెప్పాలి మనము, ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో ఆర్డర్డ్ ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో ఏమో డిజార్డర్ ఉంది. ఫస్ట్ దాంట్లో స్పిన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ ఓరియంటేషన్ ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో స్పిన్స్ ఆర్ randomly oriented ఉంది. నెక్స్ట్ we have some derivation part, just refer the derivations. నెక్స్ట్ we have ordered parameter. దేనికి ఎంత, సిస్టమ్ ఎంత, దాని ఆర్డర్ ఎంత, దాని dimensionality ఎంత అనేది చూద్దాం. That is called as ordered parameter. In ordered parameter we have a system called ferromagnet. ఈ ferromagnet యొక్క ఆర్డర్ పారామీటర్ అనేది magnetization. Ferromagnet ఏమో magnetization ఉంది. So then symbolic representation is M, and it's which is dimensionality ni n తో represent చేస్తాం. What is n? Here n is dimensionality. n is dimensionality. So ఇక్కడ ferromagnet తీసుకున్నాము, దీని magnetization is M. ఇది వెక్టర్ లో ఉంటది, which is in vector form. ఏ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, this is represented in vector form. దీని dimensionality 3. నెక్స్ట్ తీసుకుందాం ferroelectric. Ferroelectric అంటే పోలరైజింగ్ along యాక్సిస్ లో పోలరైజ్ అవుతుంది. That is represented with P. This is real scalar, then dimensions. నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్, అట్లా టేబుల్ చూడండి. ఐజింగ్ ఆర్డర్ పారామీటర్ ఏంటి, ఐజింగ్ మ్యాగ్నటైజేషన్, and it is represented with M, and it is in the form of real scalar, and its dimension is 1. This is about order parameter and then dimensions అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో కంప్లీట్ గా డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి ఆగిపోయింది, ఎందుకు ఇది డిస్కంటిన్యూటీ. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ ఆర్డర్ లో, సెకండ్ ఆర్డర్ లో హోల్ సిస్టమ్ కంటిన్యూస్ గా చూపిస్తుంది. హోల్ సిస్టమ్ కంటిన్యూస్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, డిస్కంటిన్యూ ఉంటుంది. హోల్ సిస్టమ్ రిప్రజెంట్స్ కంటిన్యూటీ, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రిప్రజెంట్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో మొత్తం గ్రాఫే బ్రేక్ అయిపోయింది చూడండి, గ్రాఫే బ్రేక్ అయిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి డాట్స్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. సెకండ్ ఆర్డర్ లో ఏమవుతుంది, క్లింక్ స్లోప్ లైఫ్ వచ్చింది కానీ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో మనకి బ్లాక్ 4 కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. బ్లాక్ 4 లో 13, 14, 15, 16 4 యూనిట్స్ కవర్ చేశాను. నెక్స్ట్ మనం బ్లాక్ 3 లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ చూద్దాము. బ్లాక్ 3 లో డెరివేషన్ పార్ట్ చూపిస్తాం. ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాము, తర్వాత బ్లాక్ 3 లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇది కంపారిజన్ ఆఫ్ 3 స్టేట్స్. కంపారిజన్ ఆఫ్ 3 స్టేట్. మనకు మాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ స్టాటిస్టిక్స్, బోస్ ఐన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్ ఉంది. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఫెర్మి డైరెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఏంది, ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్. Here the particles are identical. మనకు మాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్స్ లో పార్టికల్స్ అన్ని ఐడెంటికల్ ఉంటుంది అండ్ డిస్టింగ్విషబుల్. యూ కెన్ డిస్టింగ్విష్ దిస్ పార్టికల్స్, యూ కెన్ డిస్టింగ్విషబుల్ దిస్. ఇందులోనేమో నేచర్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఇది ఐడెంటికల్ ఉంది, డిస్టింగ్విషబుల్ ఉంది. నెక్స్ట్ బోస్ ఐన్స్టీన్ లో ఐడెంటికల్ పార్టికల్, ఇండిస్టింగ్విషబుల్ పార్టికల్. సో ఈ బోస్ ఐన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్ ని మనం బోసాన్స్ అని కూడా పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫెర్మి డైరెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇన్ ఫెర్మి డైరెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఉంటుంది, ఇండిస్టింగ్విషబుల్ ఉంటుంది. దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్, ఇది కూడా ఐడెంటికల్ ఉంది, ఇది కూడా ఐడెంటికల్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇండిస్టింగ్విషబుల్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇండిస్టింగ్విషబుల్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ is called as bosons. This type of particles we are representing as a fermions. Next, what is the size we will see. Size of the phase shift.
Here the size of the smelter is taken as some small area. Here the size of the facial is taken as some small area. And almost size of the cell we will take here as a 0. Here also size of the space is represented with h cube. Here also size of the phase space is represented with h cube, where h is the Planck's constant. So here any number of particles is occupying a single phase cell. Here any number of particles are occupied here, and in the first two cases number of particles can be occupied. Whereas in Fermi-Dirac statistics only one particle is occupying the single phase cell. Next is this continuous distribution. It is quantization of energy. This is also quantization of energy. Next, this is having any spin, either 1/2 spin or full spin. This is having integral spin ante NH nu. Integral spin. The integral of spin ante 1/2 spin, 1/2 H nu. So this Maxwell Boltzmann లో మనకు హాఫ్ స్పిన్ హాఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఉంటుంది, ఫుల్ ఇంటిగ్రల్ ఉంటుంది. ఇక్కడనేమో మనకు బోల్జానిస్టిక్ స్టాటిస్టిక్స్ లోనేమో ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ స్పిన్ ఉంటుంది, వేరస్ ఫెర్మి డైరెక్ట్ స్టాటిక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ హాఫ్ ఇంటిగ్రల్ స్పిన్. Next spin చూసాం. Next all the gas molecules is comes under Maxwell Boltzmann statistics. Bose-Einstein statistics లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఫోటాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఫెర్మి డైరెక్ట్ స్టాటిక్స్ లో మనము ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. హియర్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ Maxwell Boltzmann ఫార్ములా is exponential of alpha plus beta ei. ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి, 1/exponential of alpha plus beta ei -1 వస్తేనేమో అది Bose-Einstein statistics. ఇంకోటి 1/, థర్డ్ వన్ ఏంది 1/1 plus exponential of alpha plus beta ei. సో దిస్ ఈస్ ఫెర్మి డైరెక్ట్. సో ఈ కంపారిజన్ టేబుల్ రిఫర్ చేసుకోండమ్మా. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏం చేస్తుంది. So, Bose-Einstein statistics is applicable successfully to black body radiation and Bose-Einstein conditions. So, దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ Bose-Einstein statistics. ఈ గ్రాఫ్ ఉందా మనకి ఇట్లా, Bose-Einstein statistics. ఇది బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ కి యూజ్ చేస్తాము, Bose condensation కి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫెర్మి డైరాక్స్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ద మెటల్స్, మ్యాగ్నెటిజం అండ్ వైట్ డ్రాప్స్ కి అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్ దిస్ గ్రాఫ్. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ కవర్ పేజ్ లో కూడా ఇదే గ్రాఫ్ ఉంటుంది చూడండి అమ్మా. ఇది ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్స్. ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ మనకి ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ మనం టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎనర్జీ తీసుకుందాము. యాక్చువల్ లెస్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు ఫెర్మి డైరాక్ట్ ఉంది, తర్వాత ఇది ఒక గ్రాఫ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే FD, ఫెర్మి డైరాక్ట్ అండ్ Bose-Einstein, దీస్ టూ ఆర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే these two are combining with Maxwell-Bose statistics. So FD కూడా ఫెర్మి డైరాక్ట్ కూడా Maxwell-Bose కి అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. Bose-Einstein statistics కూడా Maxwell-Bose కి. సో as temperature is increasing, temperature increase అవుతే FD is joining with MB, B కూడా MB కి జాయిన్ అయిపోతుంది. సో FD equal to MB equal to BE condition is takes place as temperature is increasing. Temperature increase అయినప్పుడు FD వచ్చి MB కి టచ్ అవుతుంది, BE కూడా వచ్చి MB కి టచ్ అవుతుంది. Same second graph we have. What is in the second graph? In the second graph is temperature versus specific heat. So what is the difference in the first graph and second graph? In the first graph we are taking energy, in the second graph we are taking specific heat. So as temperature is increasing, మనకు యాక్చువల్ వేవ్ ఫామ్ ఎట్లుంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇంకా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోయి కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, డిక్రీజ్ అయ్యి కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో Maxwell Bose-Einstein వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫెర్మి డైరెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయింది కానీ ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. సో ఈ 3 లైన్స్ టచ్ అయిపోతాయి అనమాట. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు 3 లైన్స్ టచ్ అవుతాయి. వాట్ ఆర్ ద 3 లైన్స్ లైక్ దిస్, నియరెస్ట్, ఇట్స్ స్మాల్ వేరియేషన్స్ అనమాట. So first one is Bose-Einstein, second one is Maxwell-Bose, next one is Fermi Dirac. So మనం ఈ 2 గ్రాఫ్స్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏం చేస్తాము. ఫస్ట్ టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకు మిడిల్ లైన్ లో MB ఉంది అనమాట, Maxwell-Boltzmann ఉంది. సో ఈ ఫెర్మి డైరాక్ట్ కూడా దీనికే నియరెస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, టచ్ అయిపోతుంది ఫెర్మి డైరాక్ట్.
బోజాయినిస్టిన్ కూడా మనకి దీనికి టచ్ అయిపోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ కి ఎనర్జీకి రాసినప్పుడు. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ కి రాసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇది ఇంక్రీజ్ అయిపోయి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఇక పెరగదు, మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు. ఈ ఫెర్మి డైరెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ గా ఇంక్రీజ్ కాదు, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఈ మ్యాక్స్వెల్ కాన్స్టెంట్ అయితే కంప్లీట్ గా కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు 3 పారామీటర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి. మనకు ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ కవర్ పేజ్ లో కూడా ఇదే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంది, కంపారిజన్ ఆఫ్ ద 3 స్టాటిస్టిక్స్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ 2 వేవ్ ఫార్మ్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది, షార్ట్ ఆర్ లాంగ్ లో. కానీ ఈ డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఈ గ్రాఫ్ ఎందుకు ఇలా ఉంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ విల్ సీ సమ్మరీ. ఈ సమ్మరీలో మనకి ఏంటి ఫార్ములా, ఐదర్ +1 అని ఉంటుంది, -1 ఉంటుంది, ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్ములా ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫార్ములా చూడండి, మనకి ఇక్కడ +1 లేదు, మనకు మ్యాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏం లేదు, 1/exponential of alpha plus beta epsilon ei. సో ఇది ఒకటి. సేమ్ దీనికే మనం దీనికే మనం బోజాయినిస్టిక్ స్టాటిస్టిక్స్ చేయాలనుకోండి, -1 పెట్టాలి. దీనికి నేను ఫెర్మిక్ డైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, +1 చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే, మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి డెరివేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వండమ్మా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఒక్క 2 minutes లో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. లాస్ట్ పేజ్ లో మనకు టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఫస్ట్ యూనిట్ లో బ్లాక్ 1 లో ఇది యూనిట్ 1 నుంచి కవర్ అయింది, యూనిట్ 1, 2. సో యూనిట్ 1, 2 ప్రిపేర్ అవ్వండి బ్లాక్ 1 లో. ఇక్కడ ఇది 4, 5 లో నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇక్కడ 4, 5 ప్రిపేర్ అయితే ఒక ఎస్సే రాయగలుగుతారు. ఇది 5, 6 లో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్, గివ్ డీటెయిల్డ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ 3 స్టాటిస్టిక్స్, ఎస్సే క్వశ్చన్. 3 డిఫరెన్స్ టేబుల్ వేసి 2 గ్రాఫ్స్ వేయాలి. టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ వేయాలి, ఇంకోటి టెంపరేచర్ వర్సెస్ స్పెసిఫిక్ హీట్. ఇది కంపల్సరీ రిపీటెడ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ 3rd యూనిట్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ డిసార్డర్ ట్రాన్సిషన్ అంటే మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది కదా, ఎమ్, దాని వాల్యూ డైమెన్షనాలిటీ ఎంత, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఎమ్ అనేది మనకు ఒకటి ఉంది, ఇది వేయాలి. సో మాక్సిమం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి ఫస్ట్ బ్లాక్, 4th బ్లాక్ కంపల్సరీ చదవండి. ఫస్ట్ బ్లాక్, 4th బ్లాక్ కంపల్సరీ రిఫర్ చేయండి. సో మనకి ఈ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేది మాత్రం బ్లాక్ 1 లో నుంచి, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేది మనకి బ్లాక్ 2 లో నుంచి, నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేది బ్లాక్ 3 లో నుంచి, నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేది మనకి బ్లాక్ 4 లో నుంచి. మనకి ఫస్ట్ బ్లాక్ లో ఏమున్నాయి, వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఫస్ట్ బ్లాక్? ఫస్ట్ బ్లాక్ లో మనం స్టెర్లింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ చూసుకోవాలి, ప్రాబబిలిటీస్. బ్లాక్ 1 లో జస్ట్ ఓవర్ ఇద్దాము, స్టెర్లింగ్ అప్రాక్సిమేషన్ చూసుకోండి. మైక్రోస్కోపిక్ అంటే ఏంటి, మైక్రోస్కోపిక్ పారామీటర్స్ ఒకసారి చూడండి. మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ పారామీటర్ అండ్ ఇది ఒకటి. ఇంకొక ఎక్స్పెక్టేషన్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ యాజ్ ప్రాబబిలిటీ టేబుల్స్ ఉన్నాయేమో, పేజ్ నెంబర్ 16, పేజ్ నెంబర్ 17 చూసుకోండి. దట్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ యాజ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద థర్మోడైనమిక్ అండ్ స్టాటిస్టికల్స్ కూడా ఎస్ఏ ఆర్ షార్ట్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ హియర్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద బ్లాక్ 2. బ్లాక్ 2 లో ఏమున్నాయి క్వశ్చన్స్, ఎక్స్పెక్ట్ రిఫర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి? మైక్రో కెనానికల్, గ్రాండ్ కెనానికల్ ఎన్సెంబుల్ ఉంది కదా. ఈ ఎన్సెంబుల్ అనేది, ఓన్లీ ఎన్సెంబుల్ అనేది షార్ట్ క్వశ్చన్ లాగా చదవండి. ఎన్సెంబుల్, మైక్రో కెనానికల్ ఒక కాంబినేషన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కెనానికల్, గ్రాండ్ కెనానికల్ ఎన్సెంబుల్ కెన్ బి చూస్ అని అనదర్ కాంబినేషన్. నెక్స్ట్ తర్వాత 4th యూనిట్ లో చూడండి, ఐజింగ్ మోడల్,